Raila Odinga motorcade has been tear gassed by the police as he left Serena Hotel to Nairobi CBD. Ukiangalia hapo hivyo vizuri, kuna pia maji, wanamwagilia maji. Kuna ile ni yenye polisi wanatumia. Maji na mwagilia vinoma. And the other day before Monday, on Sunday, tulikuwa tunaona wasee wengi sana pale hivyo wakidunda Nairobi kuja kushughulika historia ya maandamano. So before nianze kupata points zangu hapa nini na nini, twende kazi. Today we have seen also Sifuna and also Junet Mohamed wakikaribia pale hivyo na KICC na pia kumekuwa na matiaga zimerushwa hapo hivyo. You can see Sifuna akiuliza sijui OCS ama ni mapolisi unanipiga na tear gas kwa nini, nimefanya nini? Na pale hivyo pia ametweet ameandika tu this was supposed to be a peaceful demonstration but atima polisi wamefanya ikakuwa ni conflict. You can see videos tao kumedhoka ama ni nini, but unaona baka nimechikizile machuma zenye zinakoga zimekanini hapo hivyo kwa barabara zinangolewa, wasa wanangoa machuma. You can also see from Jacaranda kuna wasa wanapigana, watu wanarushana mama, there's conflict. Sasa hapo kwa Jacaranda unacheki sides mbili, there's this side and there's this other side. Mama zinarushwa, kuna mmoja amepigwa mawe hapo akianani, hata nimeonea huruma. Hiyo mawe sijui kama taonesha directors, sijui kama utaonesha watu, lakini kuna mmoja amekelea mawe chini has claimed alive. Yani sijui ni nini mbaya inafanyika, but the things that we are seeing online mimi siamini Kenya naona. Jubado pia unaona pale Kibra. Na bado mtaona Kibra pale asubuhi protesters walikuwa wamekatazwa kupita Olympic Junction hapo karibu na Olympic Primary, so like wako wanapatiwa access ya CBD of course. And happenly this morning nikipitia pale news pale nilikuwa Nation Media NTV, there's this sauti ya copy nasikika ikisema piga huyo mtu risasi bwana. Piga huyo mtu risasi. In fact, let me just interrupt you. Umesikia sauti lakini haujaona uso yake, si ndio? Sauti nimesikia kabisa. Umesikia sauti lakini umemwona kweli? Sauti nimesikia. Sauti nimesikia na who is present hapo. So, nani kupigwa risasi? Unajua huwezi go with assumptions. You cannot say that ni Karawa amesema ati piga huyo mtu risasi kwa sababu video haijaonyesha. Okay, so what this is, Kenya being a democratic country, inatupatia each individual the right and fundamental rights and freedom to do anything as a person. So this is a republic, and hizo demonstration they are supposed to be peaceful demonstration. So far mapolisi wametumia a lot of force against those protesters. Watu wamepigwa matia gaska zote. So I'm wondering where are we living in? I'm sure Kenyans right now wanaona videos zenye zinatembea hapo hivyo nje venye manini zinangolewa machuma na everything, and then Junet Mohamed ameenda pale hivyo kwa mtandao akasema this was just the rehearsal, this is just the beginning. Wase kama hiyo ndio beginning, what are we supposed to expect in these coming few days? Serikali kutakuwa na maandamano. Let me just cut you short. Serikali iko na nguvu. Na huwezi cheza na serikali. Bwana Raila Odinga should understand that you cannot play around with the government. We do have the budget to make sure that Kenyans experience a peaceful. No, have you seen the demonstrations that are happening in South Africa right now? Or in Tunisia, in France, in England? Hakuna vitu kama hizi zetu tunaona hapa kwa hii republic. There is no violence. Violence has been there always. Because ever since we saw the demonstration that is being perpetrated by the people of ODM, it has always been very violent. But let me challenge you. This morning, Kenyans walikatazwa. Kenyans have been, let me kwanza pose a question to you. Were they provoked? Were Kenyans provoked? Yes. Not to practice, not to exercise their fundamental right in imekuwa covered kwa constitution as per article 37. Were they provoked? And of course you saw there was a press conference of the head of police. What is the name? I've forgotten. He said that the whole thing is illegal. Serikali ikisema ni illegal, kwa nini bado mnaingia kwa street? How is it illegal na walipeana notice 3 days before the actual maandamano? No, they never gave it. They walipeana notice. Personally I feel Raila Odinga should address the country now. Venye mambo imechemuka ni kunoma. Because Raila alisema this is the day ya kujua ukweli, truth and justice. But where is he heading with this? Anapeleka watu wapi? Unajua he is confusing people. Ameleta watu CBD. Yes. What does he want to achieve with this? Does he want to take power, or what he just wants to create? What Raila wants is among 3 people. things. Electoral reforms and IBC recruit. Is he going to get it in CBD? And then the high cost of living is still an alarming thing in this country. Okay, let me just right now. Yes. The cost of living is high. And why is it high? Because there are no jobs. There is nothing. Shilingi ime drop to 100 and
38 per dollar. Sasa per dollar. nikuulize, is that really building the country or it's destroying it? And where So, are we headed as a nation? Raila Kama polisi kama wanatumika. anataka presidency achukua wa jamaa wake aende State House, aende akaongea na Ruto huko, but of course you know he's not going to make it there. So Gashago amecome through. Gashago amesema due to the ongoing demonstrations zenye kina wasee Azimio wanafanya, Kenya has lost 2 billion Of course. shillings, And we are losing more. zimepotea hivyo. Yes, tunajua Kenya wanaumia. Nimecheki mpaka wanaume mbele ya cameras na mbele ya mapolisi wako hapo hivyo, mwanaume analia tu ile machozi. Yes, it's a cry of help. Mkenya anaumia pale hivyo, apati unga na vitu zinapanda kila siku. But mimi nikiona pale hii pande nyingine ma rallies na nini machuma zinangolewa pale Tao wanaharibu town, itakuwa ni hasara kubwa sana. So was it supposed to be a peaceful demonstration as Raila said earlier, ama tunaelekea wapi? If you are seeing Kenyans in Jacaranda wakifight, kuna conflict pale hivyo, watu wanarushiana mawe. Waja amepigwa hiyo mawe manze, hiyo mawe unarushiana mawe kwa nini? Let me tell you, is it a demonstration these ama demonstration are countrywide. Kisumu, Kakamega, wapi they are countrywide. Wakenya wako idle ama shika iko wapi? Wakenya wamechoka. Ase wote ucheki Wakenya wanachoka. Wase wana kazi ama nini? Because sasa ni wengi sana. Hawana kazi. Kwani wako na kazi? Hizo wiki ingine last week walikuwa wapi? Last week walikuwa wamekalia Dimanga. Hawana kazi. Watu huko nje they are jobless. Unajua katikati in between the demonstrators tuko na watu ambao wako genuinely wanataka kusema wanataka reforms Kenya. But there is a bigger party yenye tu ni wezi wanataka tu kusumbua watu. And that is what is happening. No, but you're seeing them. You are seeing them trying. You have seen them. Some of them trying to break shops. You have seen them actually also coming against strongly the law enforcement. But there's no problem. Of course, they're demonstrating. But at the end of the day, they should do it in a civilized way. Yeah. Raila should tell us kama anachukua jamaa wake maandamano anaelekea wapi, where is he heading with the whole thing, because it seems like goal yake tu ni destabilize economy full stop. Because kama anataka leadership, kama anataka presidency, achukua watu wote wapeleke wapi? State House. Just that is the way revolution anakuaga. Kama anataka kudini na akienda State House atapata kiboko yake. Personally na feel Raila anafaa kucontrol pia supporters wake, because ma supporters kuna venye ni kama umepita mpaka. If you are losing like 2 billion imepotea hiyo design, you have conflicts inafanyika hivyo. Where are we heading? Kenya sasa place imefika, tumetoka mbali sana. And tukiendelea kufight ama tukiona venye vitu zinafanyika, people wanapigwa risasi pale hivyo, Kibra unachikitua sana narusha mamawe pia bado. Where are we heading? Tunarudi pale kwa stories za 207 ama what's up bana? They should give the president Honorable Samoei Ruto time. Yes. Huyu jamaa ameingia kwa serikali juzi. Amekuwa kwa serikali for the last 10 years as the deputy president. So exactly, ni deputy. Yes. So he knows how the country runs. So right now we have been cautioned. You know, before Uhuru Kenyatta used to have subsidy on fuel cost, on unga and all those things. But of course we were living in a fiction economy. But right now Ruto amekuja ametoa hizo vitu zote ili watu experience live hiyo moto live direct, so that we can now live in a realistic economy that kusema kweli hakuna pesa. Unaona? Sasa tunajaribu ku make sure that all the parts zenye labda inaweza generate income. Yes. Tunajaribu tunazi empower, but pesa hakuna. What Ruto is portraying is the high level of dictatorship in this country. Exactly. And this country is supposed to be free and fair for everyone. Why are they using the police? Big question they've been is arresting people left, right and central tangu. Let me tell you. Let me challenge you. Hata those student leaders when you're having a press inaitwaje press conference wakisema they will join the course ya baba ya kwenda streets on Monday. Why are they why were they arrested after the press conference? Relax. On Friday we had the same conversation and you guys mko mnasema it's going to be a peaceful demonstration. And I was very sure nikisema mnajua venye maandamano kunaenda. Right now today mnaona kila pahali hata tao. If you are somewhere in Githurai, if you are somewhere in Kasarani, if you are there in Donom, Madhare wapi kwa tall building utaona tu tao na mamoshi. Sasa tao imejaa moshi. Swali ni moshi Mjiulizi ni were they provoked not to practice their right as protected as pale article 37? Were they provoked? Waku allowed kufika CBD? Reality is what we are doing right now to the city, it's really putting the country at risk. We are already having a lot of debts that we need to settle as a country, and right now the shilling has dropped. Do you think investors are right now active in Kenya? They are going to pull out their money, and let me tell you are going to even to sink even much deeper. So Raila Amolo Odinga, we understand that he's trying to fight for
electoral justice, of which he has no even clue or evidence that indeed that the votes were really rigged. You know, those are just mere evidences that he has just put left, right, and they are not mere evidence. Yes, but they were all the Supreme Court. Do you think Kenyans are risking their lives? Done, why mbona sifungue server mara moja to like waone if there is nothing to hide there? And the people that are being arrested today, cash bail near 20,000. Seriously, that is a very big sum of money for a common mwananchi. But do you think Kenyans are risking their lives kwenda pale hivyo nje kuandamana na wanaumia? Because you can see the mechanic mwenye ameshutiwa sijui ni Toy Market ama wapi. Huyo ni mechanic ameshutiwa. There are people who are injured and hatujui ni wangapi, but by jioni tutakuwa tunajua ni wangapi wamekufa, wangapi wameumia, wangapi wamenini. Kenyans are risking their lives kwenda pale hivyo nje. But if you have a peaceful demonstration yenye kama ni rao, kuna msee alikuwa na comment hapo hivyo kwa nini kwa mtandao, alikuwa anasema sasa alikuwa anafikiria by 9 am watakuwa State House wanakunywa chai. Unaget? Because jani ilikuwa ni kumarch to State House. But wasao wanashindwa rao pia amekaa sana. And it is never easy, and we don't want it to be easy. Sawa? Hata ikae kesho pia wataandamana, the other day wataandamana until everything that they are. Sisi kama serikali tuta make sure that the common mwananchi amepata security, mali yake haijaribika. Usafiri pia ndio imekatizwa. Hakuna usafiri saa hizi. Na unajua saa hizi this is the first day. There is another kid that was going to school na amepigwa na tear gas canister. Sasa amepelekwa hospitali. A young girl going to school. Do you think Raila Odinga is going to join the whole group, hiyo team yote kwa maandamano? Do you think ako kwa Madinga? Atajoin. Si Dinga yake ndio imemwagiliwa kutoka Serena Hotel ndio wamerushiwa tear gas na bado mamaji ilikuwa inarushiwa hapo hivyo. Lakini kwa ground to have a press conference pale Serena. Yes. Lakini police sijui akawa limprovoke hadi the whole team wametoka. Raila is joining because what he's doing is illegal. And I'm happy about and they are protected by the constitution. Yes. This is one thing they should inafaa kuwa hit. Protected by the constitution. Exactly. But there's no offense arresting someone who is rioting peacefully. What I'm happy you have said rioting. You have said rioting. No, demonstrating. Exactly. Thank you very much. There's no offense. Demonstrating. There's no offense. Yeah. And it was a slip of the tongue. What they provoked. This is one thing you're not answering. What they provoked kwa kukosa kuwa allowed kupractice for the Nairobi Senator Edwin Sifuna wakiingia hapo KICC walikuwa mazatu kuimba sio walikuwa naimba pole pole bado mapambano hizo wanaimbanga Wakenya msilale I don't know, labda wao ndo waliprovoke police because unafaa pia uko 50-50 usilalie side moja useme wazi provoke. Hizo ni vitu tumeona live. They provoke the police. We know the police service of this country. We have seen it. The police are being used. The police are being no. And they are being loyal to their You are trying to say that Kenyan police are thugs. That is what you're trying to say. I've not said that word. Yeah, exactly. I've not uttered that word. I'm saying they're being used. No, they cannot be used. Where they're arresting innocent people who are out there uttering their voices. You have seen how they are there. No, they have been blocked to access the CBD. The CBD near government near President protecting Ruto. Properties. There is a press conference that Raila Amolo Odinga is honorable is going to kutoa. Swali kubwa ni where are we taking this country, where are we heading? Jukia sisi kama tuko kwa nini pale kwa media na everything, what we are discussing ni kitu nye pia ni waswana tuchekia hapo hivyo nje. Where are we heading as a country? We are lighting fire under our own bosom. This is lighting fire under our bosom. Because right now tunajichoma sisi wenyewe kabisa. But let me tell you, even after all this demonstration, Kenya will still remain. But right now we are very selfish enough to only think about our own self-interest. And let me tell you, siku ile Raila Amolo Odinga atakatiwa keki yake because anataka handshake na tutampatia handshake. Siku ile atakatiwa tutaona venye amenyamaza. And we are not hata kuwa mtu wa kuingia serikali back door. One thing that I'm sure of, Raila Amolo Odinga does not want a handshake. Kwanza we have seen how the handshake has affected us as a nation in the other regime. So the handshake thing is out of question. We want to be with a strong opposition party and an opposition side that itakuwa ina spearhead na inaangalia mambo yenye serikali inafanya. That is the work of the opposition, and I'm happy with this opposition because it is active. Mimi kitu nitasema I'll quote what ODM MPs have said wakiave press conference. They've said these demonstrations will continue until the message gets home. And let me finish. They will not have enough bullets to kill all of us, yes, and enough cells to put all of us. Exactly.
let me tell you, this is the government, and the government has the mandate to protect the property of the people and to make sure that there is peace and sovereignty. And let me tell you, and that is what we are going to do as a government. let me tell you something. This is the people. The people, they are more than the government. Exactly. Watu ni wengi sana. You cannot kill all of us. Sovereignty is with the people. Yes. You cannot kill all of us. I don't know why hii maandamano ya Kenya na kwa issue juu hata leo maandamano zimekuwa mingi. Kumekuwa na maandamano South Africa, kunakuwa na maandamano US, kunakuwa na maandamano Nigeria. Like I don't know why police are being used ikikuja kwa hii face ya Kenya. Juu literally what we have seen leo, honestly speaking, from morning imekuwa tu arrest. There are peaceful demonstrators. Ama polisi wa Kenya wanafaa kupelekwa benchmarking. Lakini kuna hooligans bado tusisahau. Yes, and mimi naweza penda niuliza wase pale hivyo swali nyumbani. If for example Dipiga Shago anasema we have lost 2 billion exactly. Leo tunaandamana, tunatoka pale hivyo. The question you need to ask yourself ni hiyo bei ya unga itashuka if you are tuna destroy vibanda ama ma shops, exactly. Tuna destroy kila kitu. And I want to quote what Martin Luther King said kwa nini yake. Alisema our lives begin to end the day we become silent about things that matter. Yes, it's good to go out there upige manduru na everything, but can we do it the right way? Can we do it the right way? In the right si way? Poa unyamaze, si poa tuseme watu unyamaze ama nini, but go out there, do it the right way. Don't fight amongst each other, because if there's conflicts na kuna kila kitu inafanyika, where are we heading? Let me requote the deputy president what he said. As of today we have lost 2 billion. That money should be circulating in the economy by now. So ni watu wachache sana wako na hiyo pesa. It's not all of us. Watu wengi sana wanaumia huku nje. Like people are suffering daily, watu wanalala njaa. So if anafikiria tu about that 2 billion, what about the 50 million Kenyans that are living without nothing? Wanafungiwa manyumba huku juu hawana rent, wanalala njaa juu hawana chakula, watoto wanashindwa kwenda shule juu hawana. Like we are suffering as Kenyans. Let's accept that as a fact. It's true, but now we are making it even more worse. You see, the middle class and the middle lower class, those ones are the ones that really play the biggest part of the economy. I'm not trying to ignore that the rest. And how many are they? Yeah, but how many are they? But they're the majority somehow, the ones who are really running the economy, because they're the ones who have businesses in the CBD and all those kind of stuff. We compromise their business with their businesses. We also compromise the economy. That is a reality. Kwa hivyo after maandamano, let's be assured that the fact that tuna waste time hiyo wakati yenye tunafaa tuna build economy yetu, tuna waste na kupigana tutasuffer even more than right now we are suffering. That one I assure you. Mimi bado nasema we have been suffering, we are suffering as Kenyans, na it's high time tumechoka kuteseka. Na mtoto wa maskini pale usitumike vibaya. Exactly. Usitumike vibaya kwa sababu most of these politicians already they have their billions stored, and of course this wengi wao wamekuwa kuna a lot of billions and millions that they have stored, and their children are really enjoying life. Yeah. So wewe kijana mdogo pale hivyo usichukuliwe advantage tunaenda kupigania mtu ambaye atakatiwa keki yake atoroke. Raila Odinga should know that this is the Ruto Samoei, your president, Gachagua and your vice president, and that is final. Akia nani? Asanteni. Acha tungoje comments za mafans hapo hivyo. Tulishaache huko kwa final.